Hey, hi guys, good morning. Okay, yesterday we discussed about user creation, how we can create the user, and how we can create the company information. What is the company information we have, and how we can check the storage and licenses. These are all things we discussed. Today we are discussing about data model in Salesforce. The two, how we are creating the objects. What are the objects? Here we have two types of objects. One is standard objects, and another one is custom objects. Then tabs, how we are creating the tabs. Then applications. Applications. Here also we have standard applications and custom applications. We are discussing about these topics. To go to the objects first. What are the standard objects and what is the custom object? Here in Salesforce, in other databases or other technologies, we have we are calling as a tables. Here in Salesforce, we are calling objects. And in tables, we have columns now. Similar way here we have fields. Okay. Then data. We have to create a record. We are adding the data. We are calling as rows. Here in Salesforce side, we are calling as records. Okay. Object means table. Okay. Column means field here. Row means record. We are calling. Okay. The terminology is very important here. Okay. First we know about the terminology. Then only we can understanding uh, concepts easily. Okay. The thing is here the data model related. We are creating the objects. No? 1 second. Okay. Okay. Columns means sorry. Objects here standard objects. How we can check what is the what are the standard objects available? Like we have to see the standard objects. The URL is login.salesforce.com. Here 28 23. Okay. We are discussing yesterday these all things, but coming to the we are not discussing about object manager. Here we are able to see object manager. Click on this object manager. What are the standard objects available here and what are the custom objects? Those all are available here. These all are standard objects. Okay, these all are standard objects. I'm opening one standard objects. Standard object. These all objects are providing by Salesforce.com only based on the business process. They providing already. We discussed about మనం చెప్పుకున్నాం కదా మనకి అప్లికేషన్స్ ప్రీడిఫైన్డ్ అప్లికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారని అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్
అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు salesforce.com. ఆ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ. అకౌంట్ అనేది ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాంట్లో మనకి అంటే అకౌంట్ అనేది టేబుల్. దాంట్లో మనకి కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కాలమ్స్ నే ఫీల్డ్స్ అంటాం. ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కాలమ్స్ ఆర్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, similar way, in case we have to create any new object, yeah, here go to the object manager and here create. Okay, custom object. Yeah, we have to go with one candidate object. There is a candidate is there. We have to create one candidate object. The plural name is candidates. Okay, save the information. Here we are seeing this object information. You people see about underscore C. This is nothing but a API name, application programming interface name. Especially what are the custom objects, what are the custom fields, we are getting this underscore C. Means this is a custom object name. Okay, label everything is, you have to edit. Okay, here object name and here description. In case that sensitive help settings, open the standard salesforce.com help and training window. Okay, ఓపెన్ ఏ విండో యూజింగ్ ఏ విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్. అంటే మనం ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి, అలానే ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ నేమ్ ఏంటి అసలు, రికార్డ్ నేమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద డేటా టైప్ ఏంటి, ఇవి మనం చూస్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఉంది కదా, అది రిపోర్ట్స్ లో అండ్ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్, ఫీల్డ్ ట్రాకింగ్ హిస్టరీ, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తర్వాత వస్తాయి మనకి. వాటిలో ఏమన్నా కావాలంటే ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నేను ఇవి యాడ్ చేశాను. అలానే క్లాసిఫికేషన్ రిలేటెడ్ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత షేరింగ్, ఎలో షేరింగ్ కానీ ఇట్లా ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత వస్తాయి మనకి, 1 by 1 వస్తుంది. జస్ట్ మీరు ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా అనేది చూడండి ప్రెజెంట్. నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్, అంటే ఇవి వేరే ఆర్గ్కు మూవ్ చేయాలంటే ఇది డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉందా, డిప్లాయిడ్. ఇంకా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎలో సెర్చ్ కి ఎలో చేయాలా లేదా, ఇక్కడ గ్లోబల్ సెర్చ్ చేస్తాం కదా, ఆ సెర్చ్ కి ఎలో చేయాలా లేదా ఈ ఆబ్జెక్ట్. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఇవి ఒక కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ మనకు క్రియేట్ అయింది. టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము. దాంట్లో ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫీల్డ్స్ ఒక 4 ఫీల్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఒకటి నేమ్ ఫీల్డ్, తర్వాత ఓనరు ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారని, నేమ్ అంటేనేమో మనం ఏ నేమ్ ఇస్తున్నామని, తర్వాత ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, టైం స్టాంప్ ఏంటి, అండ్ ఎవరు మాడిఫై చేస్తున్నారు, టైం స్టాంప్ ఏంటి. ఇవన్నీ ఈ 4 స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ బై డిఫాల్ట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా అంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే టేబుల్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఈ 4 కాలమ్స్ ఆర్ ఫీల్డ్స్ బై డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయి ఉంటాయి, వచ్చేస్తాయి, బై డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి. ఇన్ కేస్ మనం కస్టమ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం. అవి ఇవి మనకి స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్. స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నథింగ్ బట్ salesforce.com ఆల్రెడీ మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ ని స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసే వాటిని కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. మనకి ఎలా తెలిసిద్దండి కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ అని, ఇలా ఏపీఐ నేమ్ ఏముంటుంది, అండర్స్కోర్ సి అని వస్తుంది. ఇది ఇంకేంటి కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్. అదే ఒక స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఏపీఐ నేమ్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది, అండర్స్కోర్ సీల్ గానే ఉండదు. అకౌంట్ ఓకే, హైలైట్ చేసింది. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్, కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనం అసలు ఇక్కడ ఏం డేటా ట్రాక్ చేస్తామంటే రికార్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ లో.
డేటాబేస్ లో టేబుల్లో మన రికార్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో ఇక్కడ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. అవి ఎలా ఏంటనేది చూద్దాము. ఇప్పుడు నేను క్యాండిడేట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. క్యాండిడేట్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయాలి. ట్యాబ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్ కి గో టు సెటప్, ఇక్కడ సెటప్ ఉంది కదా, అకౌంట్ పైన సెటప్ అని క్లిక్ చేయండి. మనం సెటప్ కి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ ట్యాబ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ ట్యాబ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి అనేది చూడండి. కస్టమ్ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ కి ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి న్యూ అని. అలా కాకుండా వెబ్ ట్యాబ్స్ అంటే యూఆర్ఎల్ కానీ ఏదన్నా google.com కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఏదైనా ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ మనం రీడైరెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆర్కులో నుంచి వెబ్ ట్యాబ్స్ అని ఉంటాయి, అవి ఇచ్చేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనకి డెవలప్మెంట్ లో వస్తాయి. విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్, లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్, ఇవి మనకి డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ ట్యాబ్ ఒకటి అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. హియర్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాండిడేట్, నెక్స్ట్ ట్యాబ్ స్టైల్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, వన్స్ ట్యాబ్ స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అంటే ఈ ట్యాబ్ అనేది ఎవరికి యాక్సెస్ ఉండాలి, ఏ ప్రొఫైల్ అంటే యూజర్స్ కి, ఏ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి. ఇది మనము ప్రొఫైల్స్, మనకున్న ప్రొఫైల్స్, యూజర్ కి ప్రొఫైల్ అసైన్ చేసాం కదా, ఇవన్నీ మల్టిపుల్ ప్రొఫైల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒక ప్రొఫైల్ కి మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని అసైన్ చేస్తాము. ఆ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఎలా ఉండాలి, ఈ ప్రొఫైల్ కి ఇస్తే ట్యాబ్ యాక్సెస్, ఆ ప్రొఫైల్ రిలేటెడ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ యాక్సెస్ వచ్చేసింది. సో డిఫాల్ట్ ఆన్ ఉంది అందరికి, లేదు డిఫాల్ట్ ఆఫ్, లేకపోతే పర్టికులర్ గా నేను ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే ఏ ప్రొఫైల్ యూజర్ కి ఎలా ఉండాలి, ఏ ప్రొఫైల్స్ కి ఎలా ఉండాలి, డిఫాల్ట్ ఆన్ ఉండాలా, ఆఫ్ ఉండాలా, ఎడిట్. ఆన్ అంటేనేమో ట్యాబ్ విజిబుల్ ఉంటుంది, ఆఫ్ అంటేనేమో ట్యాబ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది కానీ మనకి UI లో కనపడదు, ఇక్కడ కనపడదు. ట్యాబ్ హిడెన్ అంటే అసలు ఎక్కడ కనపడదు ట్యాబ్ అనేది. సరే ఓకే, నేను ట్యాబ్ క్రియేట్ చేస్తాను, డిఫాల్ట్ ఆన్ ఉంచేసాను. నెక్స్ట్ ఏ యాప్ కి పర్మిషన్ ఉండాలి, అన్ని యాప్స్ కి పర్మిషన్ ఉండాలని ఇచ్చేసాను. సేవ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ట్యాబ్ క్రియేట్ చేసా, ఒక యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాండర్డ్ యాప్సే ఉన్నాయి, మనం ఏమి కస్టమ్ యాప్స్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి సేల్స్ అని ఉంది. ఓపెన్ లింక్ న్యూ ట్యాబ్. ఓకే, గో టు ద వ్యూ ఆల్. ఇక్కడ క్యాండిడేట్స్ అని వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ క్యాండిడేట్స్ అని. ఇప్పుడు మనము న్యూ రో ఒకటి క్రియేట్ చేయాలంటే, రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా న్యూ అని చెప్పేసి రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్యాండిడేట్ నేమ్ నేను జాన్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, సేవ్ చేస్తా అంటే డేటా క్రియేట్ అవుతుంది. క్యాండిడేట్ నేమ్ డేటా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇది మనకి ఇలా ట్యాబ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి అప్డేట్ చేయాలన్నా ఏదన్నా మనం ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసి పర్టికులర్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్ని డీటెయిల్ పేజ్ అంటాము. మనం క్యాండిడేట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ క్యాండిడేట్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్ పేజ్. ఓకే, ట్యాబ్ అనేది ఇలా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్స్. అసలు ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, go to the setup and here we are creating app manager is there na, click on app manager.
These are the apps available now. These all are standard apps. Salesforce.com providing these all apps. But you have to create any custom app. New Lightning app is there an option. You have to click on new Lightning app. App name. I'm adding recruiting app. Okay. Initially we discussed about image upload any logo for your application logo. Here the symbol is there now. Left side top symbol is there now. Cloud symbol. You have to provide this app related. Once you open any app, go there. Okay. Now we are discussing about apps. Okay, apps is nothing but a we have two types. One is standard applications and custom applications. In standard applications, already Salesforce.com providing what are the applications we are calling as a standard applications. Coming to the custom applications, we are creating the custom applications. How we are creating the custom application? Go to the setup and app manager is there. Once we have to create new Lightning app, click on new Lightning app, and here we have to adding this app name, recruiting app, okay, recruiting app and image. In case we have to change the logo, okay, you have to upload the logo here. And the primary color, I'm changing the color, okay. Okay, I am changing the color. Next, here, navigation and form factors. Like how we can see the navigation, standard navigation or console navigation. Before, we saw the standard navigation only. In case, if you require console navigation, you have to, console navigation means single page, on single page, everything we can able to see. Like call center. Once call center people call to any customer, the customer raising call to call center. Once call center people asking their related information, but they're entering and they're all information that customer information. Uh, what are the information about the customer? Means that employee can able to see on the single page only. Okay, he can able to access in single page about that information everything. So we can go with console navigation means single page.
On that, we have to go with the console navigation. Now we have to go with the standard navigation. And the supported form factor means this application support to the phone and desktop. Both if you require, you have to choose first option. And setup experience. Already we discussed about the setup. What are the concepts we need to learn? We are calling a setup. And in case we have to go with the service setup, service related applications, in case we are working, we have to go with the service setup. And app personalization settings, we have to disable end user personalization of navigation item in this app, or disable temporary tabs for items outside of this app. Use omnichannel sidebar. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి నావిగేషన్ ఐటమ్ అని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దాని రిలేటెడ్ డిజేబుల్ ఏం చేయాలా, ట్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ట్యాబ్స్ ఏమైనా డిజేబుల్ చేయాలా ఫర్ మై ఐటమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాప్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాప్ లో కాకుండా బయట ఉన్నవి. ఇలా ఆప్షన్స్ ఏమైనా కావాలంటే అవి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ యూటిలిటీ ఐటమ్స్, ఏదైనా యూటిలిటీ ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ యూటిలిటీ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి అవైలబుల్, ఇవన్నీ యూటిలిటీ ఐటమ్స్. ఏమేమైనా కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, వన్స్ నాకేం అవసరం లేదు ఇప్పుడు యూటిలిటీ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి విజిబుల్ ఉండాలి ఆ యాప్ లో. నేనేం చేస్తున్నానంటే యాప్ హోమ్ పేజ్ ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది హోమ్ పేజ్. నాకు సెలెక్ట్ మూవ్, నెక్స్ట్ రిక్రూటింగ్ క్యాండిడేట్ కదా మనం ఇచ్చింది, మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఇది క్యాండిడేట్ ఆబ్జెక్ట్, కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ ఓన్లీ నేను ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ తో యాప్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో యాక్సెస్ ఎవరికి ఉండాలి, ఏ యూజర్స్ కి, ఏ లాగిన్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి ఉండాలి, అలానే స్టాండర్డ్ యూజర్ కి ఈ ప్రొఫైల్, ఈ 2 ప్రొఫైల్స్ యూజర్స్ అందరికి యాక్సెస్ ఉండాలి. అంటే ఒక ప్రొఫైల్ ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక 10 యూజర్స్ ఉన్నారనుకోండి, 4 యూజర్స్ ఈ ప్రొఫైల్ కి అసైన్ చేసి, ఒక 3 యూజర్స్ ని ఈ స్టాండర్డ్ యూజర్ ప్రొఫైల్ కి అసైన్ చేసాం, మిగతా 3 మెంబర్స్ ని వేరే ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కి అసైన్ చేసాం. అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ కస్టమ్ యాప్ ఏ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కి, అలానే స్టాండర్డ్ యూజర్ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఫినిష్. ఓకే, వన్స్ నేను సేవ్ చేశాను. ఇక్కడ యాప్ క్రియేట్ అయింది చూడండి, రిక్రూటింగ్ యాప్ అని మనం హైలైట్ చేసింది. ఓకే, ఈ యాప్ క్రియేట్ చేసింది, యాప్ క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్స్ మీకు యాప్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వచ్చేసిన రిక్రూటింగ్ యాప్ అని, ఇది యాప్ మనము క్రియేట్ చేసిన యాప్ ఇది. దాంట్లో ట్యాబ్స్ ఏమున్నాయి, హోమ్ అను క్యాండిడేట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ నువ్వు న్యూ క్యాండిడేట్ ఓపెన్ చేయాలంటే, క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళేసి న్యూ క్యాండిడేట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. నేను పాల్ అని ఇచ్చాను, సేవ్. ఒక ఇది ట్యాబ్, మనకి క్యాండిడేట్స్ అనేవి ట్యాబ్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం మనం చూసాం. అలానే ఆబ్జెక్ట్స్, ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, మన టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం అనేది చూసాం. ఇలా మనకి హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనం ట్యాబ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తామో, గో టు ద ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్, దీస్ ఆల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. Here only we are creating custom object. Create custom object, we are providing the details about the object. In other technologies like SOQL, Oracle, in case you have to create any table, there is a commands required. Create a table name, like that we need to add. Okay, DDL statement. But here we can, this is a user interface, friendly user interface. Easily we can create the objects, means tables. Like just you have to provide details. The what is the table name, the floral name,
actual object name. Okay, this is the way we are creating the tables. Easily we can create the table here. Okay, next tabs. Already once we have to create the objects, uh, most of the cases we are creating the tabs. How we can create the records on particular object? Object means through tabs. One of the option is tab. This is tab. We are calling as a tab. How we are creating the tab? Go to the setup and here search with tabs. Here tabs option is there. We created already one custom tab. Okay, in case we have any other objects, we are creating any custom objects, we have to create new tab for another custom object. Okay, this is the way we have to create objects and tabs. Then these objects, these tabs are available on web application. For that, we have to go with app manager. App manager, what are the applications? Standard applications, custom applications, all are available here. You have to click new lightning app and here creating the app. Okay, this is the way we have to add the creating the objects, tabs, and apps, applications. Okay, now we have to discuss about here tables means objects, columns means fields, rows means records. Once I am creating any record, this is the detail page. Okay, detail page. Once we have to creating any row. Row means in the column we have, in the table we have row now. Similar way, this is the row we have here. Okay. Otherwise, this is the row. Paul one row, John one row. We are calling as a records. This is candidate name is Paul. Paul record and John record. This thing. I'm opening Paul record. This is detail. We have to get the detail information here. What are the fields available? Like what are the data we entered or we are entering? Like these all details we can able to see here. This is detail page. Okay. Now we have to discuss about fields. You people know about the data types. Okay. Give me 1 minute. Yeah, next we have to discussing about data types. What are the data types we have available? Okay, means here we are calling as a object. Table means object. Now columns. In the table we are creating the columns, multiple columns. So here fields we are calling. Here we are creating multiple fields. Before we are creating an object. That object name is candidate. Okay, candidate. Go to that candidate and what are the fields available?
Go to the fields and relationships. These are the standard fields. By default, while creating any object, once we are creating any object, then these four fields available. Okay, one is candidate name, then owner, and created by last modified. Name means name field. For any record, we have name field is there. And owner. Owner means who is the owner of that record. Next, created by who is creating this record and the timestamp. Last modified. Okay. Last modified by. Last modified means who is changing the data on that record. Otherwise, you have to more columns are fields. If required, you have to click on new. New. Here, these are the data types. Okay. We have few data types you people know about. Like auto number means in bill generation, we have to see that 001, 002, 003. Like that, there is a format, bill numbers. For that, we have to auto generating these numbers 001, 002. We are not entering any value, okay, automatically. This one. This formula, this is disable, no? Roll up summary, lookup relationship, master detail relationship, etc. These all are we are discussing in next class. But before that, we have you people know about the checkbox. Checkbox means true or false. In case we have to check. Currency means you people know about the currency. In case you have to enter any amount. Okay, like this is the currency field. In case we have to date of birth, we have to create one field is date of birth. Required date and time also required date with the time also. If we require, we can go with date time, data type, and email. If people know about the geolocation. Geolocation means here we have required two parameters. We need to add. One is longitude and another one is latitude. We need to enter. So number. Number means you people know about the number. We can enter the age or any number. We have to go with number. Then percentage and phone. Pick list means multiple values display. Any one of the value we can select. Countries, states, like that. Pick list, multi-select. Sometimes we have to select two, three options. For that, we have to add this data type. It is pick list, multi-select. Then text. Text means we have to enter any text. Like text area. Text area means address. We have to address means we require more characters required. Text area long. This is for description. In case you have to add any description, like you have to go with the text area long. Text area rich means text field only, but we have to add logos, images, like this type of things. You can go with text area rich. This text encrypted. Text encrypted means passwords. Passwords means we can't able to see the exact text, but we have to mark with stars, dots, like that. Now you can go with text encrypted. Then only we have date is there and date and time is there. Now only time only we need to give. Time only we have to add. We can go with time. And finally, URL. These are the types. Tomorrow we have to discuss about one by one how we can create that with fields with these data types, where we have to use oh, these field types. Okay, different field types. Then day after tomorrow we are discussing about these relationships. What are the relationships available in Salesforce, and then formula, roll-up summary, then validation tools. Okay, these concepts we have to discuss next 2 or 3 days. Okay.
data types. Tomorrow we have to discuss more things of these data types. In data model, these are all things we have. Objects, tabs, application, okay, data types, almost 12 concepts we have, 12 to 13 concepts in data model only. Okay, we have two people. Now, yesterday we discussed about how to create the user and how we can check this company information and storage related. We have to check. And now, today we are discussing about what are the objects, what is the object and the tab and applications and then data types. Okay, these are all things people need to do. You have to practice daily basis, 1 hour or 2 hours. These are the easy things. Okay, once you have to see the audio, then you can easily you can create and navigate these things. Okay. Any doubts? Please feel free to ask. No questions? Yeah. Okay. Thank you, guys. Yeah, we'll come tomorrow.